가장 가까운 글로벌 파트너인 대한민국의 이명박 대통령님, 김윤혁 여사, 그리고 한국 대표단을 환영합니다. I also want to acknowledge two guests in particular. Another son of Korea, dedicated to peace and security, the Secretary General, Ban Ki-moon, is here. And our first Korean-American ambassador to the Republic of Korea, confirmed by the Senate today, Ambassador Sung Jin. 그리고 두 분을 소개합니다. 한국이 낳은 세계 평화와 안보를 위해 헌신하시는 또 한 분으로서 UN 반기문 사무총장님, 그리고 최초의 한국계 미국인으로서 오늘 상원에서 인준을 받으신 차기 주한 미대사 성킴이십니다. Now I'm going to be very brief tonight because President Lee has had a very full day and a very wet day, as well as extended meetings and press conferences, a State Department banquet, and an address to Congress, which I understand went extraordinarily well. There's a reason why people call him the bulldozer. He is unstoppable. 짧게 말씀드리겠습니다. 오늘 이 대통령께서는 매우 바쁜 하루를 보내셨고 또 약간 그런 젖은 듯했던 그런 하루이기도 합니다. 정상회의도 하시고 기자회견, 국무부 오찬, 그리고 상하원 합동연설이 있었습니다. 그리고 제가 들은 바로는 아주 그 연설이 잘 되었다고 들었습니다. 이분의 별명이 불도저인 데는 이유가 있습니다. 이 대통령께서는 아마 가만히 있질 못하시는 분인 것 같습니다. Mr. President, today you have spoken with great eloquence about what America and our alliance has meant in your life and the life of your country. This evening I want you and your countrymen to know what Korea and its people have meant to America. 이 대통령님, 오늘 대통령께서는 미국과 한미 동맹이 본인의 삶과 한국에 어떤 의미가 있는지를 감동적으로 얘기해 주셨습니다. 오늘 저녁에 나는 한국과 한국 국민들이 미국에게 어떤 의미가 있는지를 말씀드리고자 합니다. The essence of our alliance, I think, is embodied in a concept that is uniquely Korean. It doesn't translate that easily, but it reflects the deep affection, the bonds of the heart that cannot be broken and that grow stronger with time. Our Korean friends know it well. 정. 한미 동맹의 핵심은 아주 한국적인 개념으로 표현할 수 있을 것 같습니다. 쉽게 번역이 되는 개념은 아니지만 이 개념은 깊은 애정과 또 쉽게 끊어지지 않는 마음의 끈, 그리고 시간이 갈수록 깊어지는 감정을 나타냅니다. 아마 여기 계시는 한국 친구분들은 잘 알고 계실 그 개념은 바로 정입니다. In our country, we felt this Jung in our vibrant Korean-American communities, including in Hawaii, where I grew up, a melting pot of cultures that made me who I am and that taught me we can all live together with mutual trust and respect. 우리나라에서는 이 정을 아주 역동적인 한국 교포 사회에서 느낄 수 있을 것 같습니다. 그리고 저는 개인적으로 어렸을 때 하와이에서 이 정을 경험하였습니다. 바로 이러한 다문화의 경험이 지금의 나를 만들었다고 봅니다. 그리고 이 경험으로 인하여 우리가 상호 신뢰하고 또 존중하면 함께 살 수 있다는 것을 알았습니다. I felt this Jung during my visit to Korea on Veterans Day, the 60th anniversary of the Korean War, when our proud veterans of that war, both Korean and American, came together to celebrate a shared legacy, a free, democratic, and prosperous Republic of Korea. 나는 또 이 정을 지난번 참전용사의 날에 그리고 한국전쟁 60주년 기념하는 날에 한국을 방문했을 때 이 정을 느꼈습니다. 거기에서 한국전쟁의 자랑스러운 참전용사들은 한국인, 미국인 할 것 없이 함께 공통의 유산을 축하했습니다. 그 유산이란 바로 자유롭고 민주적이고 번영하는 대한민국입니다. And I felt this Jung in my friendship with President Lee. Mr. President, your life story, from crushing poverty to the presidency, is an inspiration. Your success, Korea's success, speaks to the truth that with education and hard work, anything is possible. It's a spirit our countries share. You've described it in Korean, and in English it translates as, yes, we can.
나는 또 이 대통령과의 관계에서 정을 느낍니다. 이명박 대통령님, 대통령의 인생의 이야기, 즉 가난에서 대통령이 되기까지의 이야기는 감동적입니다. 이 대통령의 성공, 그리고 한국의 성공은 교육과 근면하다면 무엇이든 가능하다는 사실을 말해줍니다. 이 대통령께서는 이 정신을 한국말로 표현하셨습니다. 영어로는 아마 yes we can이 될 것 같습니다. It sounds good in Korean too. Finally, I would note that in our lives, President Lee and I have both been blessed to find our better halves, leaders in their own right, advocates for women and young people who we are proud to call our first ladies. Mr. President, as we say in America, we both married up. 마지막으로 얘기하고 싶은 것은 이 대통령과 나는 아주 운이 좋아서 배우자들을 아주 잘 만났다는 사실입니다. 우리 아내들은 각자 리더로서 여성과 젊은이들의 대변인이고 따라서 우리는 우리 아내들을 자랑스럽게 퍼스트 레이디라고 부릅니다. 이명박 대통령님, 미국에서는 이럴 때 남편보다 잘난 아내 덕분에 신분 상승했다라고 표현합니다. And so I want to propose a toast. I believe this is mine. To our friends, President Lee and First Lady Kim, and to their delegation, most of all to the enduring alliance between our nations, a partnership of the heart that will never be broken. 이제 나는 우리의 친구인 이명박 대통령님, 김윤혁 여사님, 그리고 한국 대표단 여러분, 또 절대로 끊어지질 않을 마음의 파트너십인 영구적인 한미 동맹을 위해서 건배를 제의합니다. Cheers. Gunby. 저는 정말 오바마 대통령 네 분이 이렇게 우리를 초청해 주시고 또 이렇게 아침부터 지금 이 시간까지 모든 정성을 들여서 환대해 주신 것에 대해서 저는 아주 진심으로 감사를 드립니다. Well, first of all, Mr. President, Madam First Lady, distinguished guests, please allow me to thank you from the bottom of my heart for this warm reception extended to me, my wife, and my delegation. Thank you very much. 나는 오바마 대통령 네 분에 대해서 미국 대통령 네 분이 초대했다고 하기 이전에 내가 매우 존경하면서 나는 아주 좋아하는 친구와 같은 이러한 관계에서 저는 특별한 느낌을 받고 있습니다. And Mr. President, Madam First Lady, my visit to Washington, D.C. this time is especially special because before you are the President of the United States of America, you are a very close friend of mine. And this is how I consider you as well as the Madam First Lady, so this visit is very, very special for all of us. 나는 개인적으로 오바마 대통령을 보면서 매우 동양적 아주 좋은 점도 함께 갖고 있다. 이것이 매우 강점이다. 이렇게 저는 생각을 합니다. 어떻게 보면은 아주 겸손해 보이기도 하지만은 그런 분들이 속이 매우 강하다 하는 걸 저는 느끼고 있습니다. 그래서 저는 특별한 그 오바마 대통령에 대해서 느낌을 갖는다는 걸 여러분들 앞에 이야기하고 싶습니다. Ladies and gentlemen, the President just spoke about the Korean emotion that we call jung in Korean. I think indeed President Obama knows that deep inside his heart he understands the essence of what we call jung. Jung can be explained in many different aspects, but one aspect of that is an individual that is humble yet very strong inside. And I think President Obama exemplifies this trait of what we call jung, and that is why we have a very special tie that we feel whenever I think about President Obama.
나는 매우 정직하기 때문에 나는 아주 정직한 이야기를 하고 있습니다. Ladies and gentlemen, I'm a very, very honest guy. So what I say, I really mean it. 오바마 대통령께서 가끔 그 한국 교육에 대한 이야기를 많이 합니다. 그래서 우리 한국에 있는 교사들이 오바마 대통령을 되게 좋아합니다. 우리 한국 대통령보다도 자기를 알아주는 분이라고 그러니까 되게 좋아합니다. And also, Mr. President, I must thank you for one thing, because you have spoken so highly of the outstanding educational system of Korea, the dedication of its teachers, and the determination of our Korean parents when it comes to educating their children. You have so many new teacher fans in Korea, and I have to be very honest with you, I think you have quite a number of them who like you more than they like me. 그러나 우리 선생님들 중에는 사실은 좋아하는 이유가 우리 오바마 대통령이 배움에 대한 끝없는 열정을 가지고 스스로의 삶을 개척해온 그러한 이야기에 거기에 아마 우리 학교 선생님들이 감동받고 좋아하는 것 같습니다. But Mr. President, seriously, you do have a lot of teacher fans in Korea, but the real reason, when we look deep down inside, the reason why you are so popular among many Koreans is because everyone, including myself, are deeply impressed by your endless passion for learning, and that this is very much reflected in your life story. 제가 미국에 와서 이렇게 있으면서 제가 아주 한 가지 이야기를 여러분들께 드릴 게 있습니다. 제가 그 전후에 10살 때입니다. 10살 때 미국의 여자 선교사가 박스에 헌옷을 넣어가지고 우리 시골에 와서 그 헌옷을 나눠줬습니다. 근데 나는 그 새 옷을 못 입어보고 늘 이렇게 꾸며놓은 옷만 입어서 헌옷이지만 좀 그걸 하나 얻어 입으려고 그 줄을 섰습니다. 근데 나는 너무 샤이해서 줄 뒤편에 섰다가 나는 아무것도 얻지 못하고 물건이 떨어졌습니다. 근데 그 여자 선교사께서 나인데 내가 혼자 우두커니 서 있는 걸 보고 박산을 보더니 스폰지 공을 하나 주셔서 나를 줬습니다. 나는 아무 소용이 없는 걸 줬습니다. Mr. President, Madam First Lady, ladies and gentlemen, whenever I think about the United States and the people of America, I also have a very personal story of mine, which I would like to share with you briefly tonight. As you know, 60 years ago, Korea used to be one of the poorest countries in the world. My family was exceptionally poor, and we really had nothing to eat, nothing to wear. We had to rely on foreign aid for many, many years. And I remember, I think I was about 9 or 10 years old. In my village, there came an American missionary lady with boxes and containers full of used clothes that she would come to my village and hand out. So being a boy whose only wish at that time was to own and wear a pair of blue jeans, I decided to stand in line along with many people. But I was a very small and shy boy, hard to imagine. So a lot of people were pushing and they were jostling about, so I ended up way at the end of the line. When my turn came, I went up to the American missionary lady and I asked for a pair of blue jeans, to which she said, she just looked at me and said, "Well, I'm sorry, I'm all out of blue jeans." And of course I was devastated, I was heartbroken, and this kind American missionary lady takes one look at me and out of sympathy, she hands me something out of the box. She handed me a small rubber ball. Now this did little to console a boy who was crushed, because after all, what was I going to do with a rubber ball? 그래서 나는 미국에 대해서 내가 미국에 신세진 건 곰공 하나밖에 없다고 생각하고 있습니다. And so to this day, and I shared this story with President Obama, and when I finished the story, I remember the president laughing a bit nervously though. But I told him, I said, "Mr. President, as you can see, I do not owe the United States anything, except maybe for a rubber ball." 그러나 대한민국은 미국에 큰 도움을 받았다는 걸 저는 인정을 합니다. But ladies and 전쟁 때
누가 와서 세계 어떤 나라가 와서 3만 7천 명이 목숨을 바쳤겠습니까? 미국에는 없습니다. 나는 그 점을 아주 고마워하고 우리 한국 국민들은 아마도 앞으로 오랫동안 세대가 바뀌어도 미국에 대한 그런 감사하는 마음은 가질 겁니다. But ladies and gentlemen, Mr. President, Madam First Lady, although half-jokingly I say that I do not owe the United States anything, but in reality my country and my people owe you tremendously. Which other country, no country came to aid the Republic of Korea 60 years ago when my country was being attacked by communists. No country sacrificed more than 37,000 lives defending freedom for the people of my country. So for that, for many, many years onwards, we will always be grateful to the American people. 우리는 이제 그 FTA가 어제 비준을 상하원에서 했습니다. 오늘 정말 이 자리에도 몇 분 상하원 의원들이 와 계십니다만은 저는 그 하원 상원 지도자 여러분들에게 고마운 마음을 가지고 또 우리 오바마 대통령과 여러 분들의 그 리더십에 대해서 저는 매우 고맙게 생각을 합니다. Mr. President, ladies and gentlemen, just last night, the United States Congress passed and ratified the Korea-U.S. Free Trade Agreement. I've said this before, but please allow me to say it again. I am deeply appreciative and grateful to the leadership of Congress, to all the members of the United States Congress who supported this measure, and especially to the steadfast leadership of President Obama for pushing this through. 의회에서 투표할 때 보니까 반대하신 분도 좀 계시던데 그분들도 1년 후쯤 되면 아 그게 아니었구나를 알게 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 아마 오바마 대통령이 같은 생각을 가질 거라고 봅니다. And also, Mr. President, ladies and gentlemen, I know that there are those in the United States Congress who did not vote yay for this very important agreement. I think I see a few faces here, maybe. But I'm very, very confident, ladies and gentlemen, that in 1 year or even less, that these people who may be a little bit critical of this important agreement will say that they made a mistake because they will see the visible results of this very important agreement. 많은 분들이 FTA가 일자리 만드는데 방해가 된다고 하지만은 우리는 이것을 지지한 분들은 FTA가 오히려 일자리를 만든다는 것을 우리가 여러분들이 확인시키고 싶습니다. 그건 분명합니다. And the thing that I want to prove the most, ladies and gentlemen, with the Course FTA is that many of those critics were saying that the Course FTA was somehow going to make people lose their jobs. But really, the Course FTA is going to create a lot of good, decent jobs for the people of America. And this is the point that I want to prove by implementing this agreement. 내가 들어올 때 그 리셉션에서 인사를 하는데 자동차 노조 위원장 로버트 킹이라는 분이 악수를 했습니다. 여기 계시. 예. 자동차 노조의 그 위원장을 내가 악수를 하면서 들어올 때 내가 이분에게 분명히 좀 이야기를 해야겠다. FTA가 도움이 될 거라는 이야기를 하고 싶었습니다. And ladies and gentlemen, you see Mr. King seated at the head table here. As I was receiving guests, and when he came up to me and I was shaking hands, I thought to myself, this is my chance to explain to Mr. King that the Course FTA is going to create a lot of good jobs for his people and the members of his union. 근데 이 자리에 오신 걸 보니까 아마 이미 이해를 잘 하고 계시는 것 같습니다. 아주 고맙게 생각합니다. Well, the fact that Mr. King accepted the invitation to be here tonight just goes to show that he believes in the essence and the core values of the Course FTA, so I have no worries. 우리가 130년 전에 그 한미가 수교를 했습니다. 한국과. 또 그 후에 우리가 60년 전에 군사 동맹을 우리가 맺었습니다. 이제 60년 이후에 다시 한미 FTA를 했습니다. 우리 한미 관계는 끝없이 미래를 향해서 더 발전하고 더 강화된다는 것을
우리가 볼 수가 있습니다. Mr. President, Madam First Lady, ladies and gentlemen, our relationship between our two countries began 130 years ago. 60 years ago, our mutual defense treaty began what is considered to be one of the strongest military and political alliance that the world has ever known. Of course, we are here today to celebrate our journey of the last 60 years, one that has always been marked by triumphs, sometimes heartache, but always full of hope. And we are gathered here to reaffirm our friendship and to renew our common commitment towards our shared goals. I know that our relationship will go strong. It will become more mature and complete. 우리 21세기 우리 미래에는 우리가 예측할 수 없는 많은 도전들이 우리 앞에 있는 것 같습니다. 언제 올지 어떻게 올지 모르지만 한국과 미국이 협력해서 예측할 수 없고 언제 올지 모르는 많은 도전에 대해서 우리가 강하게 힘을 모으면 우리는 극복할 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. Mr. President, as we talked about over the last few days, we have many challenges that are facing us as a nation and as a member of the international community. We do not know when, what type of form or how it is going to strike us. There's a lot of uncertainty out there, but I believe in our friendship because if we are faced with challenges, I know that we will overcome them and even come out stronger. 한국은 미국과의 강력한 동맹으로서 우리가 혼자가 아니라는 것 때문에 마음을 매우 든든하고 힘이 솟는다는 것을 말씀드리고 싶습니다. And I just want to emphasize once again, our alliance between the Republic of Korea and the United States ensures us that we are not alone. Neither is Korea alone or the United States. So we can have confidence that we will be able to overcome any challenges that may face us. 오늘 저녁 이 자리를 보니까 아마 오바마 대통령 네 분이 좋아하시는 분이 아마 많이 오신 것 같습니다. 저도 보니까 개인적으로 제가 보고 싶었으면 좋겠다 하는 분들이 또 와줬습니다. 여기 와주신 여러분들에게도 저는 감사한 마음 같습니다. Well, ladies and gentlemen, I see the guests today, and I think a lot of you are people who are very much liked by the President and the Madam First Lady. I also see a few of you who I always wanted to see, and so I'm very happy that I have a chance to see and meet with you tonight. 다시 한번 오바마 대통령 네 분께 감사를 드립니다. 고맙습니다. And so once again, Mr. President, Madam First Lady, thank you so much for this honor, and thank you for your invitation. Thank you. Okay. I would like to propose toast for 우리 오바마 대통령 네 분의 건강, 또 이 자리에 계신 분들이 하시는 일이 잘 되기 위해서, 또 미국과 한국의 우정을 위해서 건배하겠습니다. Ladies and gentlemen, please join me now in a toast, first of all, for the health and well-being of President Obama and Madam First Lady, and of course for our everlasting friendship between our two countries. 네.